أهلا عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من التجربة متاع البسكلات في أمريكا الغربية. اسمي عرفات بالمرزو، وأنا اليوم باش نعاود نحكي لكم ونستدعاكم باش تشوفوا وتسافروا وتعملوا طلة على شنو يصير في البلاصة هذه من العالم عن طريق تجربة مزيانة اللي هي باش نحاول نشق الساحل الغربي متاع أمريكا بالبسكلات، والبسكلات اللي هي اسمها الوايك. أمريكا 50 ولاية تقريبا تلقى فيهم مزج من الثقافات متاع العالم الكل. في الرحلة متاعي باش نركز على 3 ولايات اللي هما كاليفورنيا، أوريغون، واخيرا واشنطن. اهم حاجه انه باش نشد الطريق اللي يمشي على الساحل الغربي اللي هو طريق معروف برشا اسمه الباسيفيك هاي واي 1 اللي يمتد من جنوب الساحل الغربي ويطلع تقريبا حتى اخر كاليفورنيا، ثم باش نتعدى على لوريغون اللي هي منطقه خضراء برشا وماهيش معروفه ومزيانه على الاخر، واخيرا نخلط لليتا متاع واشنطن والعاصمه متاعو سياتل. أكثر حاجة واحد يلوج عليها وقت اللي يبدأ يسافر بالبسكلات ويستناها في آخر نهار هي بطبيعة الحال دوش سخون. دوش سخون بالانجلي وورم شاور كلمة، لكن فكرة جات لبعض عباد هوني في أمريكا باش يعملوا ريزو متاع عباد مغرومين بالبساكل وبالسفر بالبسكلاتات ويحبوا يقابلوا مسافرين دي فواياجور كيف غرامهم بالبسكلات. مورم شاور منظمة نتورك تخلي العباد اللي تسافر بالبسكلات تقابل بعضها وتضيف بعضها. تقريبا نفس الكونسيبت متاع الكاوتش سيرفينج. تبقى الكاوتش سيرفينج عنده عوام بدا يتراجع الشعبية متاعه لعدة أسباب. وقت اللي دوب ما بديت في لوس أنجلوس قابلت واحد أمريكاني اسمه كان فرانسيس، كان هو بورد ممبر في الورم شاور. عاودت رجعت له بالذمة بعد شهر ولا شهر ونص باش نطلب منه باش يحكينا شوية على الورم شاور. Hello, I'm Ken Francis and I am a cross-country cyclist. I've been cycling since I was about 13 years old. So back in the 1980s I've ridden across the US twice and did it again in '94. And ever since then I've been doing 1 to 2 week trips a year. I belong to an organization called Warm Showers. I am a guest and I am a host with Warm Showers, and Warm Showers is a hospitality network for bicyclists who are traveling. And there's a registry and there's a website and there's applications for your phone. So it's a really amazing organization of amazing people. I've been hosted by some wonderful people all over the world. I've been through Europe where I've used Warm Showers. I've used Warm Showers hosts here. It's great hospitality. Since I've been hosting here at this house in Long Beach, California, I've had about 40 cyclists come through here in the last 2 years from all over the world. So it's a great opportunity for me to meet people. So it's an amazing organization, and hosted Arafat here a month ago, and he's back visiting on a side trip. Wonderful to have him. We had him at the very beginning of his trip, and I was able to enjoy a few days with him before wishing him well and setting him off on his wonderful journey. Anyway, thank you for having me be a part of this. دونك في البارتي الثانية هذه متاع الفواياج، المسافة بدات من قبل بشوية من سان فرانسيسكو، ومن بعد تعديت على سان فرانسيسكو قعدت طالع حتى كشي توا البلاصة اللي أنا موجود فيها على الحدود مع الليتا اللي من بعد متاع لوريغون. دونك البلاصة الشمالية هذه كلها معروفة بالخضار متاعها وبالبعد البيئي الخارق للعادة متاعها. هذا الكل أعطاه فكرة للي سايرين على تنظيم سان فرانسيسكو باش عندهم 20 سنة التالي باش يفرضوا على العباد الجيستيون تاع الديشي متاعهم. ستدير عندهم لازم يكون عندهم في كل دار، في كل معمل، في كل بلاصة 3 بوبالات. كل بوبال لاهية بحاجة. عاد ما كفاهمش التصور هذا، مشاو قدموا القدام أكثر وصنعوا برنامج اسمه Recology Artist Residence Program. البرنامج هذا انه
كل عام ثم 6 ارتيستوات 6 فنانين يجيبوهم ويقولوا لهم اقعدوا في البلاصه هذه، عندكم ماتريال، عندكم اسباس باش تصنعوا لنا حاجه، باش بالديشي اللي يلقاوه في لي سونتر نتاع الريسيكلاج. دونك لي زارتيست هذوما يمشيو لي سونتر نتاع التري ويختاروا الحاجات اللي باش يصنعوا منهم الابداعات نتاعهم. دونك الفكره مزيانه برشا، وكل عام ثم 100 اللي يطالبوا باش يلتحقوا بالبرنامج هذا. دونك مشيت عملت عليهم طلة وحكيت مع ارتيست موجوده غادي ومع المسؤوله على البروجرام. So it's actually an application process. So artists apply. Every summer we get about 100 applicants per year for 6 spots. So they apply or they submit a proposal of what they want to do. And then we have a panel of artists and environmentalists, and they choose the final artists. And they, like I said, they work here for 4 months in a studio on site, which you'll visit. And they have freedom to kind of create whatever they want. And there are 2 artists, so we have 2 different studios, so 2 artists work at the same time. And then we also have a student artist program. And student artists work in a shipping container just behind this building, and they can scavenge and create art, and they work just one student artist for 4 months, but they work during the same time as the professional artists. So with all those materials, I'm going to make an installation and sculptures. In the end of May, I will show you here with a group performance. Then also 1 week after the show, I'll show you at Asian Museum for the same project too. So here, I'm working lots on the water bottles. And I hand wash all of them and cut them open and then put those fake flowers. I'm also I collect all this paper tube and plastic tube. Then they are like a Lego, so I make them into all the one, how do you say this? One shape. And with this, you can put those tube inside. In the end, it's going to be a big structure. It looks like standing sculptures, like a white flower or chandelier things that I'm going to have help with a group of people. Then I put it together. Very cool. السفر ما احسنش من السفر. السفر والدنيا والعباد والبلايص والتجارب. تقريبا عام التالي تقابلت مع شخص في دبي. الشخص هذا عمل تجربة خارقة للعادة. مشى من أقصى نقطة في الجنوب متاع أمريكا الجنوبية اللي هي أوشوايا، طلع حتى شي تقريبا القطب الشمالي في ألاسكا، آخر بلاصة في ألاسكا، بحصنية. استعمل الحصان وقعد تقريبا 5 سنين ونص. دونك كانوا هما 2 عباد، واحد روسي وواحد أمريكاني. دونك وقت اللي في دبي قلت له راني أنا باش نسافر للويست كوست متاع أمريكا وباش نحاول نقابلك ونحبك تحكي لي أكثر شوية على التجربة متاعك. عاد مشيت قابلته لويس باش يحكينا على التجربة متاعه هذه. لويس يعيش في يوريكا، وقبل ما نحط البارتي متاع الانترفيو متاعه حطيت التريلر متاع الفيلم دوكيومنتير متاعه، ومن بعد ثم البارتي اللي باش حكينا فيها على بعض الجوانب متاع الرحلة متاعه. لويس.
When we made the trip, what we heard a lot in South America, people referred to us as aventureros, meaning adventurers. That would never really been my intention. That adventure, we learned very quickly in our trip, was something that you tried to avoid at all costs. We anticipated that was not going to be easy. Lots of times people ask us, what was the trip like? Hi, my name's Louis Brunke, and I think the reason that Arafat is filming me is because I made a trip with a friend of mine, Vladimir Fisenko. He's Russian. I'm from California. And we made a trip on horseback from Tierra del Fuego in Argentina to Alaska, to the North Slope of Alaska. And we traveled from February of 1988 to September of 1993. So it was a 5.5-year trip altogether. And went through across 14 international borders, 13 countries in all. And lived a lot of adventures during those 5.5 years. So traveling with the horses was, well, the horses really determine your route, where you're going to travel, where you can travel, and just about everything else about the trip, because you have to feed them and find water for them, and they have to have a safe place to spend the night every night. So that was essentially our criteria as far as traveling. We wanted to keep on going north and make sure that the horses were as healthy as we could keep them. Well, that was and again, we had no experience with doing anything like this, any prior experience. So one of the questions we had was, how many horses and which horses, and at first we had an idea that we would try a variety of horses to see which ones worked out the best, and that would be part of our work product of making the trip, is to determine which horses were best suited to making a long trip for months and months, and in our case for years. And so we started out with quarter horses, 3 quarter horses, 3 Arabs, and 3 Criollos, which was the
Argentine or South American equivalent of a Mustang. It's a feral horse that was redomesticated and a very hardy animal. We very quickly realized when we started out the trip that the criollos really were the very much the most appropriate horse for this type of trip, simply because they didn't have to eat a lot. They were very healthy regardless of the circumstances. They were used to not eating a lot, and they didn't have a special diet. They were happy to eat just about anything we could find on the trail, and did well eating that. It always depended on what city. Our decisions were often made in collaboration with people that we met locally, and that was one of the best parts of the trip, is that we really did have to depend on people on the route. We couldn't travel really on our own. We were traveling from one place to another by ourselves, but we were always dependent on meeting people who could help us with finding food and water for the horses, for finding shelter for them and for ourselves, and also giving us advice and letting us know what the conditions ahead of us might be. We'd sit down pretty much every day with a map, open it up and discuss it with one or more people that we met that day, talk about where we intended to go and what we might find there and who we might meet and who else might be able to put us up with our horses. In a couple of instances, we made decisions not to go by the main routes, and we actually blazed a trail. So far as we know, it's the longest distance that you can go in overland in one general direction. It's not a straight line by any means, and not being a straight line added a lot of miles onto the final tally. Yeah, as far as we know, it's the longest trip in one direction on horseback. دونك السفر يخلي الواحد يحلم ويطير ويخمم ويجيوه افكار جديده. لويس عمل الفكره نتاعو، عمل الحلم نتاعو، تو عايش في يوريكا، عايش وعنده افكار اخرى مش بالضروره مربوطه بالسفر، ولكن التجربه هذيك بدلت له حياته وبدلت حياه برشا عباد اللي قبلوه. دونك اليوم انا ان شاء الله باش نخرج من كاليفورنيا. دونك حبيت نعمل كليب صغير يحكي على التجربه نتاعي في كاليفورنيا، مش يكون في مزج بينات البلايص المزيانه اللي تعديت عليهم والمدن اللي شفتهم. وقبل ما نودعكم جست تذكر ان شاء الله الحلقه الجايه باش نركز فيها على البسكلات وعلى الطريق من ما يبدا من الصباح حتى يكشي لاخر النهار، ونشوفوا شنو هي الحاجات اللي باش نقابلوهم في الطريق. يعطيكم الصحه، باي باي.